tennis, boxing, all day long. Tune in now where sports belong. On your Super Dial, every play, every week makes you smile. Join us live, don't miss a beat. For the love of sports, our passion's complete. Sport Today, your sport headquarters, where action speaks louder just for you. An honor, 103.5 FM. We're in the zone for sports fans everywhere. Welcome home. Now Barella releasing Di Marco, and he's caught the crossbar in to go closest to the opening goal. De Vrij comes away with the ball. Lautaro for Barella, and seeking out Taremi, down for Lautaro Martinez, who tried to strike it on the half volley, but he didn't even work the goalkeeper. Theo Reinders skipping away. Fofana, Alex Jimenez, Jovic! Milan's first chance produces a goal. Jovic in tonight at centre forward, and he justifies the selection. In by Theo Hernandez, and Jovic has a second. This one was scrappy, but Jovic is stamping his name all over this edition of the Derby della Madonnina. Çalhanoğlu with another corner. De Vrij! Excellent save from Maignan. Keep ball from Milan, left by Theo Hernandez. Here he is again. Advantage Milan, Rafael Leao, Reinders! That seals their place in the cup final. Their most consistent player this season grabs a derby goal, as he did earlier on this season. A resounding win for the Rossoneri. The first leg was level, tonight was all about Sergio Conte. Alright, that was how AC Milan ended Inter Milan's hope for a treble this season, with an emphatic 3-0 victory yesterday in the Coppa Italia semi-final second leg at the iconic San Siro Stadium right here in Milan. Courtesy of 2 goals from Luka Jovic and a goal from Tijani Reinders, making it 4-1 win on aggregate to advance to the Coppa Italia final. And it was Milan's win over Inter Milan this season, having beaten the Nerazzurri in the Italian Super Cup final in January. Don't forget this year. And AC Milan are unbeaten in all 5 Milan derbies this season. What a moment it was for AC Milan yesterday, securing qualification to the Coppa Italian final. It is on this note I say good afternoon to you sport fans, wherever you are on the face of the planet listening to the sound of my voice right now. Welcome to the Thursday edition of Sport Today on Honor 103.5 FM, reaching you live and direct from Bodija in the heart of the Asian city of Ibadan. Samuel Akintunde is my name, boy. You know you can call me the city boy. And of course, we are back in the studio like we never left, just to do what we know how to do best. Which is, of course, to bring you up to speed with latest information, breaking news, and every story making the rounds in the exciting world of sport. Of course, we are live on Facebook. It is Honor 103.5 FM Ibadan. You can join the program, join the conversation, drop your comment, and share the program for others to enjoy as well. We have so many talking points this afternoon, aside from that crazy game that we saw at the San Siro Stadium in Milan yesterday between Inter Milan and AC Milan, where AC Milan won 3 goals to nil and 4-1 on aggregate to secure qualification to the Coppa Italia final. We also saw so many games in the Spanish La Liga, and we are going to talk about the title race that is eating up already, because a win for Real Madrid yesterday against Getafe, as you know, of course, brought them back in the title race, and it has revived their hope of winning the Spanish La Liga, because they are just 4 points, behind the league leader, talking about Barcelona. Of course, we also saw a game in the English Premier League yesterday at the Emirates Stadium, where Arsenal could not, get the maximum points against Crystal Palace. It ended 2-2, and after full time, Liverpool fans are celebrating because they are almost there. They are just 1 point away from glory.
and just a point they need against Tottenham over in their next game this weekend to secure the Premier League titles. Of course, we take a look at what is trending as well, because from the King's Power Stadium there is a breaking news. Talking about a club legend, Jamie Vardy. After 13 years at Leicester City, Jamie Vardy has announced he will be leaving at the end of the season. We also talk about the Spanish La Liga games that will go down later tonight, because we have quite a number of games that will be going down later tonight. And of course, we also talk about the race for the top 5 in the English Premier League that continues. Of course, we know that Liverpool are getting closer to winning the title. Like I said, they are just 1 point away from glory. But the race for the top 5 in the English Premier League continues. So we are going to talk about that later on the show. Joining me in the studio this afternoon is a friend for the very first time. He's a friend of mine, of course, talking about Ogumiloro Timileyin. For the very first time he joins me in the studio. He was a junior back in the days in school, but he's now doing well for himself, and of course he's an intellectual when it comes to sport analysis. Ogumiloro Timileyin, thank you for coming. Good afternoon and welcome to the show. Yeah, let's start from Italy, of course, because I know you have so many to talk about, talking about English Premier League, but I want us to begin from Italy, where we saw that crazy game between Inter Milan and AC Milan last night at the San Siro Stadium, and Inter Milan lost at home 3-0, and AC Milan, booked their ticket to qualify for the final of the Coppa Italia. They've won a trophy already this season, don't forget, where they defeat Inter Milan in the Italian Super Cup in January. But now they are through to the final of another trophy, and if they win this tournament, talking about the Coppa Italia, despite the fact that they are having a bad season in the league, because they are currently 9th on the league, but a win, a Coppa Italian win, if they win the trophy, will take them to Europe automatically. That means they know what is at stake, and it was a very, very fantastic performance from the guys. They showed character. Like I said, despite having a bad season, they knew what is at stake, that if they want to play in Europe next season, they just had to win that game, and that's what happened. They are now 5 unbeaten, 5 games unbeaten in the last 5 meetings against Inter Milan. That means Inter Milan have not won a single game against AC Milan this season. They have met 5 times this season, and AC Milan have won the bragging right. They won on 3 occasions, and they drew 2 times. So what do you make of that performance from AC Milan yesterday? And do you believe that if eventually they win the Coppa Italia this season, do you think that will save their season? All right. Good afternoon, listeners out there. My name is Tosin Ogumiloro, like Samuel said. Yeah, speaking on last night's games, I would say AC Milan, they have not been doing well this season. Yeah, especially in the league. Yeah, especially in the league. But whenever they face, Inter Milan, they have that muscle to They always come to the party. Yeah. So you can see the 5 meetings this season already, and they won 3 times. Yes. And and very good performance last night as well. Luka Jovic scoring a brace. 2 goals, and Tijani right now scoring the second one, the third one. So we can say a very big performance to the team. Speaking on the promotion, the qualification for European football next season. They can win the trophy. They are going to win the trophy. Yeah, let's see what happens. Of course, let's talk about Inter Milan as well, because their loss yesterday was, their second consecutive loss after the Serie A leaders fell 1-0 at Bologna on Sunday. They lost their last game on Sunday against Bologna, and they also lost yesterday. That was the first time that they would lose, 2 games on a bounce. And as it stands, it is very possible that they can even end this season without a trophy. They were dreaming of a treble, winning a treble, going into that game yesterday, because they are topping the league on goal difference, because they are level on points with Napoli, 71 points. So I think as it stands, a lot of people have been saying that Inter Milan, despite the possibility, there is a possibility of them going trophyless this season, because they are level on points with Napoli in the league, with difficult running, to close the season, because they have so many
tough games in the league coming up. They will play against Roma this weekend. They will play Lazio. They still have to play Fabregas Como, and you know that it's going to be like a very difficult test for them. And they will also play in the UEFA Champions League, and they have a very big mountain to climb because they will play against Barcelona over 2 legs in the semi-finals. Now it's as if they are dropping in form because losing 2 games on a bounce. We've not seen Inter Milan losing 2 games on a bounce. Do you think this can affect their mentality going into that semi-finals and also affect them in the running in of the season? All right. So for me, I was even surprised yesterday when I saw the scoreline 3-0 against Inter against AC Milan. Yeah. So I was even surprised. So let's see how it goes. Yeah. And speaking on the Champions League semi-final, well, Inter Milan, they have the experience and their physicality. But they are up against the highest scoring team in the Champions League, Barcelona. Yeah, their physicality will also do that for them. You can see what they play against the Bavarians. We're talking of the Bayern Munich. So let's see how it goes. Well, some believe that if there was one trophy to lose, for Inter Milan, it was definitely Coppa Italia because they have their eyes set on the league, on retaining the league, and also winning the Champions League. But I still believe that technically Coppa Italia was the easiest one on paper for them, and they could have fancied their chances of winning this Coppa Italia before saying okay they want to go all out for the league. But it is what it is. They are out of the Coppa Italia. Up next for them is against Lazio this weekend before they travel to Spain to take on Barcelona. Let's see what happens for Inter Milan this season, but don't rule out the possibility of them going trophyless because Napoli we see a Scudetto because of course they are on the same point with them, and Napoli have let me say not really difficult games to play for the remaining of the season. They don't use goal difference. I think the goal difference don't count. If they finish on the same point, they will have to stage a match that will decide who wins the league. Very quickly, let's go straight to Emirates Stadium. Let's talk about the game that went down yesterday between Arsenal and Crystal Palace. Of course, it ended 2-2, and Arsenal draw yesterday. It was Liverpool fans that were celebrating because they know that they are a step away from glory. A point against Tottenham Hotspur this weekend will secure, the Premier League title for Liverpool. And for the very first time, a Dutch manager and his slot will be the first Dutch manager to win the English Premier League. How do you make? What do you make of the performance of Liverpool under Arne Slot, and how would you rate his performance in his debut season? Arne Slot, when he came to Liverpool with little signing of Dominic Szoboszlai. He didn't even sign Szoboszlai. He signed just a player. Just a player. Talking about this former Juventus player. I can't remember his name now. I would definitely remember his name. Talking about the guy that was playing from the flank. He was the only signing for Arne Slot, and now he's getting the job done. Yeah. So let's say Arne Slot is a very good manager, making the debuts for them and winning the. I'm about to win the trophy with one point remaining now. Let's see how it goes. And however, don't let us rate the against Tottenham as well. Tottenham is going to play a good match, but do you think Tottenham can stand a chance of winning at the Anfield Stadium? This current Tottenham that lost at home to Nottingham Forest? Tottenham cannot stand the chance actually. So let's see how it goes. However, Arne Slot is a very good manager and he's keeping the Liverpool dressing room okay. He's keeping the Liverpool dressing room okay. I will take that because I think aside from the fact that he's a tactical genius, what he also does that make him stand out is his man-to-man management. He knows how to manage this player, and look at how they've managed, to extend the contract of Mo Salah and their captain Virgil van Dijk. It is impressive what this guy has done with Liverpool. After match week 34, because some teams have played 34 games, talking about Arsenal and Manchester City. Liverpool still topping. They have 79 points and Arsenal second on the log with 67 points. That's a massive 12-point gap between Arsenal and Liverpool. And just like we said, a point for Liverpool in their next home game against Tottenham this weekend will secure the 28th Premier League title for Liverpool. If there's only one race to actually fight for this season, I think the race in the Premier League is all about top 5 race because the title race has been decided. It's over. Arsenal cannot. They have nothing to play for, and that's why maybe they didn't even fight enough yesterday, because of course they will be playing in the Champions League first leg, semi-final of the first leg against Paris Saint-Germain on Tuesday, and they have enough time to rest for recovery. They have 6 days to rest to prepare for the UEFA Champions
Champions League semi-finals against Paris Saint-Germain. Let's see if they can make something happen in that game and qualify for the final of the Champions League. Also, before moving away from the English Premier League, like I said, we have a breaking news from the Kings Power Stadium, talking about Leicester City Stadium. After 13 years at Leicester City Football Club, Jamie Vardy will leave at the end of the season. A club legend who has been there for the club for 13 years. He won the Premier League Player of the Season in the club's historic 2015 and 2016 title-winning campaign. Vardy is Leicester City's record scorer with 118 goals in 496 appearances, and 143 of those goals came in the English Premier League. We need to take a breather now. After this break, when we come back, we talk about the club legend Jamie Vardy, who has announced his a departure from the King Power Stadium. We talk more, or we ask Gomiloro Tosin about how would he describe this Premier League legend, talking about Jamie Vardy. After this break, stay with us, don't go nowhere. On 103.5 FM. Imagine having the freedom to work, play, and connect without interruptions. That is what fast internet means to us. At Highward Networks, we are passionate about delivering super fast, unlimited internet that is 6 times faster than the competition. Whether you're working from home, running a business, or streaming your favorite shows, we've got you covered. A reliable internet and 24/7 customer support ensure you stay connected always. So what are you waiting for? Join the iWorld Networks family today and discover a seamless internet experience. Call Jeffrey on 081 3058 9466 or visit our website www.iwn.ng to get started. iWorld Networks, connecting possibilities. On 103.5 FM. To the fans of Leicester, gutted that this day is coming, but I knew it was going to come eventually. I've 13 unbelievable years at this club, with lots of success, some downs, but the majority all highs. But it's finally time to call it a day, which I'm devastated about, but I think the timing is right. Just want to sincerely thank you all for taking me in as one of your own. Leicester will always have a massive place in my heart, and I'll make sure that I will be following for the years to come in what I hope will be even more success for the club. But as for now, this is my goodbye. But you will see me again soon, I promise. Thank you. As for now, this is my goodbye. The words of Jamie Vardy. Of course, it's this a sport today on Honor 103.5 FM. If you are just joining us, you can drop your comment on Facebook. I can see some of the comments on Facebook already. Jola Oshu, Rio Henry said he signed Chiesa. Yes, that was the only player signed by an slot, Chiesa, the Italian forward. Yes, thank you for that. I said, good afternoon. I'm watching you from Arrow Market. Thank you for joining the program. Adetuberu Maxwell said, well, I'm watching you from Agodi Gate. Thank you. He said, up Chelsea. Chelsea fan. Thank you for joining the program. Jamie Vardy in his words said, I feel gutted this day is coming, but I knew it would come eventually. I have had 13 unbelievable years at this club with lot of success and some downs, but the majority all eyes. Leicester will always have a place in my heart. Talking about Leicester City club's legend, who of course scored 198 goals in 496 appearances, and 143 of those goals came
in the Premier League. And don't forget, he holds a record. Of course, he still holds a record for the longest goal-scoring streak in the Premier League. Of course, and he won Player of the Season in 2015-2016 season when they won the Premier League. How would you describe this player? This is a club legend, not just a club legend, but one of the finest strikers the Premier League has ever witnessed. Jamie Vardy, one of the best players the Premier League has witnessed. However, 11 consecutive goals in a season, in the Premier League season. Then FA Cup. 11 straight goals. Yeah, 11 straight goals. 11 goals goals in 11 straight matches And between August and November 2015. Yeah. And the oldest player to win the Premier League Golden Boot. Yes. And he also managed double hat-trick against teams managed by Pep Guardiola. It was double hat-trick against teams managed by Pep Guardiola. Then Championship Trophy, Community Shield twice, FA Cup and Premier League. So Jamie Vardy, a legend of the game, and 143 goals in the Premier League. That's crazy for a player. I mean, he has been there for Leicester City through thick and thin. For 13 straight years, he has been a Leicester City player, and I can tell you for a fact that he's the greatest ever player that has ever played for Leicester City. From Championship to Premier League to winning the Premier League, titles, back to the Championship and come back to the league, and now they are going to to Championship. But he has always been there. What a fantastic player, and I can tell you for a fact that Premier League will miss Jamie Vardy. You have something to say? Well, we shouldn't forget the celebration he did against Spurs. Yes, that he has a Premier League title, and Spurs cannot boast of any Premier League title. Just to show you that he's a legend of the English Premier League. Let's go straight to Spain and talk about the Spanish La Liga. Of course, we saw some games yesterday. Athletic Club won against Las Palmas at home 1-0. It ended. Celta Vigo defeated Villarreal 3-0. Deportivo Alaves also won. Real Sociedad 1-0. It ended. And Real Madrid, of course, they won a game away from home against Getafe. It was an important victory for them, though it was a very slim victory, 1-0. But that, like I said, it has revived their hope of winning La Liga trophy this season. Even if some people will say that it's still looking like very, very not unlikely of them to win the Spanish La Liga, but we still cannot rule them out because it's just 4 points separating Real Madrid and Barcelona at the summit of the Spanish La Liga. What can you say about the title race? Do you think Real Madrid can still manage and can still maybe do some magic, because of course they still have a game to play against Barcelona, which of course will be maybe the title decider. Do you think they can still close the gap? Just 4 points remain, separating them. Do you think they can still close the gap and maybe win the Spanish La Liga? Well, Real Madrid, I don't think they can win the title because 4 points remaining now, and Barcelona is in a very fine form, and they have not lost a game since this year at all. I don't think they have lost any game this year. They have lost a game, but it was in UEFA Champions League. In La Liga, no. They are still unbeaten. So they are still unbeaten in 2025. They have a very fine form now. So I don't think Real Madrid cannot do. Well, up next will be Real Madrid against Barcelona, talking about the El Clasico, but this time around to be a Copa del Rey final this weekend. Of course, that game, like I said, it was a very important victory for Real Madrid yesterday, at least to actually keep them in the fight for La Liga, and also it helped them to stay sharp for the El Clasico that is coming this weekend. All right, let's talk about other games that will go down later this evening, because Atletico de Madrid will be in action later this evening, and it will be a very, very interesting game to see. Atletico against Rayo Vallecano, 8:30 Nigerian time. Leganés we host Girona, Osasuna we also host Sevilla, and Real Betis we play against Real Valladolid. Also in the Coppa Italia semi-finals, the other semi-final game that will go down will be between Bologna and Empoli. And Bologna going into that game with a 3-goal advantage because they won the first leg 3-0. And of course, they are in pole position to qualify. And if they qualify, they will face AC Milan, who of course has secured qualification to the Coppa Italia final.
course, before we go finally today, let's just come back home and let me confirm to you that NFF has given a directive to the referees in the Nigerian football across NLO, NNL, even MPFL and also NWFL that they must ensure transparency. They must abide by the rules of the game. They must ensure fair officiating, and any referee, any match official that is found culpable of any unfair officiating will definitely be banned for 3 years. I think this is a very good one for MPFL. They are NFF rather. They are trying to ensure that bad officiating is being eradicated in club football, and I think this is good. This is a very good development, and I hope that the match officials will abide by this rule. This is where we just have to draw the curtain. We have to call it a day. Thank you for coming to Milan. I really appreciate you. Thank you for having me. It's been a wonderful ride with you. Yeah. We just have to call it a wrap because, of course, we are behind schedule already, and my studio manager is telling me that I should leave the studio. Thank you for being part of the program, for dropping your comment on Facebook. Watching us on Facebook, and also, joining the conversation, dropping your comments. I really appreciate you. Thank you. My name is Samuel Akintunde. I'll be back tomorrow, and hopefully, Yomikon will be back in the studio because, like I said yesterday, he was unavoidably absent. Today, he's still unavoidably available. So tomorrow, we will be back on the airwave, and I hope that tomorrow will be better. We will have so much to talk about. Like I said, Spanish La Liga games. We review the matches that we go down today, and we also preview some games that we go down later this weekend. Samuel Akintunde is my name. Thank you for being part of the program. See you tomorrow. Thank you, and bye for now. beautiful people. My name is Beautiful Nubia, urging you to keep listening to this honorable station, Honor 103.5
Ibadan. I am locked on Honor all day, every day, and so should you. I was born where the sun never sets and never rises. I was born On 103.5 FM. Láti ìkànnì Honor 103.5 FM. Aago méjìlá. This is Honor 103.5 FM. The time is 2 o'clock. This is the news on Honor 103.5 FM. Honor FM News, accurate, transparent, undiluted. We go deep. We bring you the news behind the news. Honor FM News. If it's new, then it's news.
on 103.5 FM. Honor and integrity. Our track. èyí ni ìròyìn láti ìkànnì yìí ọ̀nà 103.5 FM ìròyìn tí ò lámúlùmọ́là ìròyìn tó sì kẹ̀kẹ́ darí èyí tó bá jẹ́ tuntun tó jáde náà ni ojúlówó ìròyìn láti ìkànnì ọ̀nà 103.5 FM. ṣàbẹ̀wò sílẹ̀ Róòmù fún ìbánikẹ́dùn lórí ìpapòdà olóògbé tí í ṣe olórí ìjọ àgùdà lágbàáyé Pope Francis. ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ilẹ̀ India náà ló ti lérí láti fìyà jẹ àwọn tó lọ́wọ́ nínú ìkọlù eléyìí tó wáyé lágbègbè Kashmir. ìròyìn ààrẹ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìyádùn ní Bísọ́lá Akíntúndé lóníròyìn yìí. olùdíje dupò ààrẹ rí lẹ́gbẹ́ òṣèlú Labour Party Peter Obi náà ló ti darapọ̀ máwọn ọ̀gọ̀rọ̀ olùbánikẹ́dùn àtàwọn olórí lágbàáyé eléyìí tí wọ́n péjú sí ilé ìjọsìn Pétérù mímọ́ ti Basilica nílùú Vatican láti lọ rèé bu ọlá ìgbẹ̀yìn fún olóògbé tí í ṣe olórí ìjọ àgùdà lágbàáyé Pope Francis. ìsìn títẹ́ òkú ní tí ẹ̀yẹ náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ètò ìsìnkú fún adarí ìjọ àgùdà lágbàáyé ọ̀hún léyìí tí wọ́n ti pìyàmọ́ láti jẹ́ kó wáyé lọ́jọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí. Òbí ló ti ṣàpèjúwe àkókò yìí bí àkókò ìbánikẹ́dùn alágbára látàrí iṣẹ́ rere ìṣiṣẹ́sìn ọmọnìyàn àti ìgbé ayé ìfarajìn léyìí tí adarí náà gbé nígbà ayé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí kò lẹ́gbẹ́. bákan náà ló mú wá sí ìrántí láwọn àkókò eléyìí tó fi pàdé pọ̀ pẹ̀lú Francis nígbà ayé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí má lè gbàgbé lórí àgbọ́yé aláìlẹ́gbẹ́ eléyìí tí olóògbé ọ̀hún ní tó fi mọ́ ìdarí rere àti ojúṣe ẹ̀kọ́ ipa ìwà rere. wàyí o Òbí náà ló ti wá ké sí àwọn adarí jákèjádò ilẹ̀ Áfíríkà láti wo àwòkọ́ṣe olóògbé ọ̀hún léyìí tó fi ta wọ́n yọ nípasẹ̀ ìdájọ́ òdodo ìlànà àlàáfíà àti ìgbé ayé ìwọ ọmọlúàbí. ètò ìsìnkú Pope Francis náà ni yóò máa wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé ní déédé aago 10 òwúrọ̀ iyùn ní ilé ìjọsìn Pétérù mímọ́. lórúkọ àwọn aláṣẹ ìkànnì yìí náà ni àwa náà ń ṣe ládùúrà wípé kí Olúwa kó tẹ́ Pope Francis sí afẹ́fẹ́ rẹ̀.
àwọn tó lọ́wọ́ nínú ìkọlù alágbára fẹ̀míṣòfò eléyìí tó wáyé lágbègbè Kashmir nínú èyí tí wọ́n ti ṣekú pa ọkùnrin mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n náà ni àwọn fojú wọn kàtà òfin lákòókò tó ń sọ̀rọ̀ eyín lọ́jọ́bọ̀ ní Thursday lẹ́yìn tí ìkọlù ọ̀hún tó wáyé fún ìgbà àkọ́kọ́ tí yóò sọ̀rọ̀ náà ni Modi ló ti ṣe lálàyé wípé ilẹ̀ Indian náà ni wọ́n ti ń wojú wípé kí ló lè fa ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù ọ̀hún pẹ̀lú títọpasẹ̀ in tó lè ṣokùnfà tó ń ti bíbí dájú wípé gbogbo àwọn kànáńjọ́gbọ́n eléyìí tó lọ́wọ́ nínú ìkọlù ọ̀hún àti àwọn tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn náà ni wọ́n jẹ ìyà. Bákan náà ló ṣàfikún ọ̀rọ̀ ọ̀hún wípé ilẹ̀ India náà ni wọn ò ní dẹ̀yìn lórí ìwádìí òfin tó tó ọ̀hún títí tí wọ́n fi rí òkodo bọ̀rọ̀. Modi ló yọjú ọ̀rọ̀ yìí síta nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí wọ́n fi léde lẹ́yìn ṣíṣe ìfilọ́lẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe onídàgbàsókè eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Bihar. Bákan náà ló darapọ̀ mọ́ ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn láti dá lé ìṣẹ́jú méjì fún àwọn tí wọ́n jáláìsí nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù tó wáyé. Ìròyìn níwọ̀nba náà ni a ti mú wá fún yín láti ìkànnì yìí ọ̀nà 103.5 FM ká tó máa lè gbọ́ gbogbo tí a ti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Peter Obi ṣàbẹ̀wò sílẹ̀ Róòmù lórí ìbánikẹ́dùn ìpapòdà olóògbé tí ṣe olórí ìjọ àgùdà lágbàáyé Pope Francis. Bákan náà la mú wá fún yín nínú ìròyìn ìkiri wípé ilẹ̀ India náà ló ti lérí o láti fìyà jẹ àwọn tó lọ́wọ́ nínú ìkọlù eléyìí tó wáyé lágbègbè Kashmir. Ìròyìn ìfúta àkókò yìí kò ní jù bá ń lọ. Adédàbọ́lá Sàká ló ṣàkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún ó ṣe ohun èyí lọ́wọ́ lọ́lọ́ọ̀tún ìròyìn yádùn níbi sọ́la àtúntò lórúkọ tí ẹ ṣe o tí ẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì yìí ọ̀nà 103.5 FM ẹ̀kú kalẹ̀. láti máa sọ̀rọ̀ káràkátà bóyá èyí tí ẹ fẹ́ tà àbí ẹ fẹ́ upgrade ilé tó wà lọ́wọ́ yín. ẹ lè kàn sí wa lórí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ Friday láago 5 sí 6. Ọlátúndé Tìámíyù yìí kú ègbèdègbèdè látọ́kùn ètò. Ẹ má mí ìsì ẹ̀. mo kí wọn láyé kẹ́ni kan gbogbo ọmọ ayé mo kí wọn ní bàrà mo kí wọn ní kòrò mo kí gbogbo ọmọ ayé ò tí kì í tèmi tọ́ sí o. mi ò ní wáyé tí nínú ayé onígbàgbọ́ tí máa rí ìrò àjẹpẹ́ gbogbo lọ. àríkọ́ṣe ṣàlẹ̀ mi àríkọ́ṣe ni mí láwùjọ ìwé ìwé ọmọ náà bí wọ́n ṣàdúrà ọmọ ẹ̀ ò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kọ́ lọ́mọ jẹ́ ìjàwó sunkún.
bàbá Àyìndé ló níṣẹ́ tá a bá ń ṣe báyìí là á mójútó iṣẹ́ gúnugún ni kó jẹ bọ̀ iṣẹ́ àkàlà ni kó jòkú iṣẹ́ afirásà àwòkọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ gbìyànjú ẹ̀ kú lẹ́nu léyìí ẹ káàsán ẹ kú dédé àkókò yìí gbogbo bí ẹ ti ń gbọ́ wa káàkiri àgbáyé ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa àtúnṣe ọkọ̀ níbi tá a ti ń gbàlejò àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ atọ́kọ̀ṣe. ìta tún ti pé lónìí ìrọ́ ti pé ọlọ́jọ́ ìní ó tún dọwọ́ rẹ̀. nínú kúlú tá a wà yìí àwọn àlejò mi ti wà pẹ̀lú mi. ẹ jẹ́ kí n ṣe gbogbo ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan bí àwọn bàbá àsọnà. ṣùgbọ́n kí n tó di pé màá ṣe gbogbo ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan bí mo ṣe wí. màá kọ́kọ́ kí àwọn olóòtú mi náà. ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ olóòtú ètò yìí àti gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n ń darí ìkànnì tá a wà yìí 103.5 FM tá a wà ní Kogi Bódìjà ńlẹ̀ Ìbàdàn. ẹ tún jẹ́ a lọ fún tòní. Ọlátúndé Tìámì Igwe nínú àwọn pèdèpèdè ló kọ mi. Ajá Sekina Adégòkè Yusuf àwọn ní olóòtú ètò yìí. nígbà tí mò ń retí ọ̀gá lẹ̀sẹ̀ pàṣẹ. tó jẹ́ wípé àwọn alájọ máa fojú jọra wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn atọ́kọ̀ṣe. ṣùgbọ́n àlejò ńlá ni mo gbà lórí ètò fún tèmi. ṣùgbọ́n àlejò ọ̀hún gbogbo ẹ̀ wá ṣe kò ń gé ara wọn. mo ní yàtọ̀ sí pé àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ atọ́kọ̀ṣe àwọn ẹgbẹ́ atọ́kọ̀ṣe àti ẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n ń ta spare part nínú àwọn àlejò wa lórí ètò yìí ni wọ́n wà. torí tí ó bá sí ìyá kò lè sí ọmọ. àti pé òṣùṣù ọwọ́ báyìí ni mo ń gbálẹ̀ tó máa ń mọ́ gbogbo nǹkan wa nílẹ̀ Yorùbá ìjọba ní ìjọba alájọrọ̀ mọ́ lẹ́ni ìjọba ẹgbẹ́ nata nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo ẹ̀ ó dé wọ̀ nínú stúdíò ọ̀nà ẹ̀fẹ̀. ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ atọ́kọ̀ṣe níbo gan ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. ẹ bá lọ sórí atọ́kọ̀ṣe Igwe ẹ ti bá gbogbo ẹ̀ eléyìí tí bàbá mi comrade high chief Ọ̀délé Ọ̀déalé wọ́n yànnàná ẹ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tí mo ṣe pẹ̀lú wọn. ṣùgbọ́n lẹ́nìí àlejò tí mo gbà ẹ bá ń gbọ́ ojúlówó ọmọdé alẹ́ gangan tọ́jẹ́ wípé wọ́n dá láwọn àtòfisẹ́ ogun rán. a ní lọ sínú kí ló ṣokùnfà nata kí ni nata jẹ́ a ní lọ bẹ̀rẹ̀ gẹ́tẹ́. ṣùgbọ́n nata tẹ́lẹ̀ association ni kí ló sọ nata di union. jẹ́ ọmọ tán. kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé lábẹ́ ìṣèjọba nata? kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé lábẹ́ ìṣèjọba tí ọmọ tán? kí láǹfààní tí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ kọ̀ọ̀kan olórí òjòrí tí wọ́n bá darapọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ kí
kí ni wọ́n jẹ́. gbogbo ẹ̀ iṣẹ́ pọ̀ ńlẹ̀ lórí ètò yìí lénìí alágbàro yẹn ò tó nǹkan. ẹ jẹ́ kí n lọ pàdé ọ̀gá wa comrade Al-Imam ọmọ àdàlájì lọ́la lágbọ́ ọlọ́run ọba aláwòrán mi. Ismaila Adigun wọ́n wà lórí ètò yìí pẹ̀lú mi. Bákan náà general secretary ẹgbẹ́ ń wà pẹ̀lú mi. Ó dùn mí pé ń gba orúkọ àwọn tó kù ẹ mẹ́jẹ̀ tí ì dákọ̀ general secretary tí n bá dákọ̀ wọn tí n bá lè dákọ̀ àwọn tó kù á jẹ́ pé ọ̀bẹ bàdí mi nù. Bóyá chairman ni ọmọ fẹnu dákọ̀ àwọn. Torí ó dàbí ẹni pé èèyàn ró lé apá kan ó wá dá apá kan sí. Ọ̀yá jẹ́ ń lọ pàdé àlejò mi. Ẹ̀mí tí ẹ̀kọ́ bá ń ṣe ni pé ẹ kọ́kọ́ bá ń sún díẹ̀ ẹ bá ń sún díẹ̀ mo fẹ́ mọ rojú yín ẹ̀sùn àti máìkì àti ẹ̀sùn ẹ darí máìkì díẹ̀ ẹ̀yin náà wá sún díẹ̀ ká mọ̀ rojú ara wa tíntín. Àìrójú yín gan kò jẹ́ kí inspiration yẹn máa wá dáadáa. Ẹ bá mi kí àwọn aráalé tí wọ́n ń gbọ́ wá nílé báyìí lásìkò sáà. Ẹ káàsán gbogbo aráalé jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ilẹ̀ Yorùbá káàárọ̀ òjíire mo kí gbogbo wa pé ẹ káàsán o orúkọ mi ni Ismaila Ọlálékan Adigun alága ẹgbẹ́ NATA ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ NATA Omacom èmi ni alága rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ káàsán. Yes sir, inú mi dùn sà láti rí yín láti gbà yín lálejò fúngbà àkọ́kọ́ lórí ìkànnì ọ̀nà FM tàwa ẹ tiẹ̀ bá lu àwọn ọ̀gá wa níkànnì ọ̀nà FM lẹ́gùn ẹnu ẹ bá wa kí wọn ẹ má kémi nìkan ẹ sì mọ́ kára lé nìkan ẹ tún kí wọn ní orí ìkànnì náà. mo kí gbogbo àwọn aláṣẹ olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọ̀nà FM àti gbogbo àwọn ikọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ pé ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú gbìyànjú ẹ káàsán lókèlókè lẹ́wọ̀n máa lọ. Bó o lẹ sí rí bí a wà yìí sí náà. àdúpẹ́ fọlọ́run ààyè tó dáa ni bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọjọ́ àkọ́kọ́ rè tèmi náà wọnú stúdíò ọ̀nà bet mo rí i pé àánú ọlọ́run bẹ́ẹ̀ àdúpẹ́ fọlọ́run a sì gbàdúrà pé lókèlókè lẹ́wọ̀n máa lọ. àmín sà ẹ mọ̀ jẹ́ kó jẹ́ pé ẹnì kán lè mọ̀ pé ẹ̀ẹ́dá wá àwọn èèyàn tán wá ẹ bá mi kàn dákọ̀ wọ́n sókísókí. ẹ ṣe olóòtú nígbà tí mo ń bọ̀ wá síbi igbákejì alága náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ baba comrade Felix Ọládélé wọ́n tẹ̀lé mi kọ́wọ́ rìn akọ̀wé àgbà ẹgbẹ́ yìí náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ comrade Maruf Adégòkè òun náà tẹ̀lé mi kọ́wọ́ rìn bẹ́ẹ̀ ni akọ̀wé owó financial secretary comrade Kazeem Azeez àwọn náà tẹ̀lé mi kọ́wọ́ rìn wá síbi lónìí mo kí àwọn náà a kú gbìyànjú ó máa ju wá sí o. Ọlọ́run yọ mí ilé ti pé ńgbà mo tẹ̀ ti gbọ́ pé akọ̀wé àpapọ̀ akọ̀wé owó alága igbákejì rẹ̀ ó ti tán gbogbo àṣẹ ti wà nù ọ̀nà FM nítorí kò ní pé ìpè pàjáwìrì tí mo pè yín ni ó jẹ́ kẹ́ ẹ bá mú àwọn alága tí wọ́n jẹ́ alága local government dání kọ́wọ́dà bẹ́ẹ̀ ń pé bọ́yá àbí àwa ń sọdún níbí lónìí. lágbára Ọlọ́run gbogbo wọn náà ni wọ́n máa yọjú sí ìkànnì ní òrèkóòrè àjọ èmi àtolóòtú àjọ fi kùnlùkùn lórí rẹ̀. ẹ ṣe mo dúpẹ́ gan sa wọn náà ni ó máa wá. sá ẹ jọ sá ẹ má bínú ẹ ti wà nípò àgbà ẹgbẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbà lóòótọ́ ìbéèrè tó jẹ máwọn àgbà náà la gbọ́dọ̀ mọ bí yín léèrè
eléyìí tẹ́ ẹ̀ fi lè sọ fún wa pé bàbá náà sọ fún wa àyìn lè àgbà ẹgbẹ́ lá báyìí lọ́wọ́ ó ti kàn yín báyìí àwọn èèyàn kí gan ni nata. ẹgbẹ́ nata ni ẹgbẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ara ọkọ̀ ẹgbẹ́ atọ́kọ̀ṣe nínú ẹgbẹ́ nata yẹn àwọn tó jẹ́ mẹkáníìkì wà ń bẹ àwọn tó jẹ́ rìwáyà wà ń bẹ àwọn panevita wà ń bẹ àwọn spepita tó ń kun mọ́tò wà ń bẹ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ fọganáísà ń bẹ ń bẹ battery charger ń bẹ ń bẹ upholstery ń bẹ ń bẹ gbogbo ẹni tó ń ṣiṣẹ́ lára mọ́tò láì yọ ẹnì kankan lẹ̀ àwọn náà papọ̀ náà ń jẹ́ nata. gbogbo ẹni tó ń ṣe lára mọ́tò láì yẹ ẹnì kankan sílẹ̀ òun ló ń jẹ́ nata. àwọn ni wọ́n pa ọ̀pọ̀ tí wọ́n ń jẹ́ nata. bẹ́ẹ̀ni. mi ìfẹ́ máa fẹ́ lójú jùjùjù sá lọ́wọ́ ẹ̀yin ni alága ẹgbẹ́ nata. àìntàgàn ni comrade Ismaila Adigun gẹ́gẹ́ bí alága nata nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ẹ ṣé olóòtú èmi ọ̀rẹ́ yìí náà ni orúkọ mi ń jẹ́ Ismaila Adigun tí gbogbo ẹgbẹ́ fi ẹnu kò tí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ gbé sórí ipò ìṣàkóso ẹgbẹ́ nata gẹ́gẹ́ bí alága nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. gẹ́gẹ́ bí alága nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sá gẹ́gẹ́ bí atọ́kọ̀ṣe níbo lẹ́yìn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tiyín àbí bóyá ẹ kàn dé nítorí pé wọ́n rí pé àwọn kan pé sálọ mú wọ́n láti ibì kan ni àbẹ́yìn náà jẹ́ ọ̀kan pàtàkì inú atọ́kọ̀ṣe kẹ́ tó láǹfààní àti dalága bó lẹ ṣe rìn tẹ́ fi padà dalága. ọmọ ẹgbẹ́ tọkọṣẹ́mọṣẹ́ ara mọ́tò ni mí tí mo sì freedom gẹ́gẹ́ bí motor mechanic nígbà tí mo di ọ̀gá aṣẹ́ yìí tí mo rà ń bá lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ mo bẹ̀rẹ̀ láti grassroots ẹgbẹ́ yìí ní táǹpẹ̀ ní unit níbẹ̀ yẹn mo jẹ́ oyè ọlọ́pàá chief whip kàmá mẹ́mbà léètì kàmá mẹ́mbà fáìnì lẹ́bẹ̀ mo bọ́ sípò general secretary fún ọ̀rẹ́ méjì airport unit tó bẹ̀rẹ̀ látòrí abẹ́ orí bíríjì ọ̀rẹ́ méjì yẹn lọ sí igem. ìrìn àjò ń jìn díẹ̀ o. ni mò ń kọ́ńtró gbà yẹn mo kúrò lórí akọ̀wé mo di igbákejì alága fún unity náà again nígbà tó wá di oṣù kẹta ọdún 2003 lọ́lọ́run bá ṣe ìyanu ni mo ní promotion gẹ́gẹ́ bí alukoro fún ẹgbẹ́ nata nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. kì í ṣe pé ẹ jẹ́ alága local government kẹ́ tó. mi ò dé local government tọ́lọ́run fi ṣe. láti unit lẹ ti wá sí state level. ògo Ọlọ́run ti yọ tí mo ti bọ́ sí state level gẹ́gẹ́ bí alukoro ẹgbẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo wá ṣe lọ́dún 8 lẹ́yìn ọdún 8 ni mo tún bọ́ sí ipò akọ̀wé àgbà ẹgbẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo tún lo ipò yẹn náà ní táàmù 2 tí sọdún 8 mo ẹsẹ̀ wá ṣe igbákejì alága fẹ́gbẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fọdún 4 kọ́lọ́run tó wá sọ pé àsìkò tó bí ẹ̀yin lọ́kàn pé mi lọ́kàn láti tukọ̀ ẹgbẹ́ nata nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ẹ jọ sà ipa wo ni ẹgbẹ́ gan ń kó nínú ìrìn àjò ìgbédìde iṣẹ́ ọwọ́ láwùjọ wa. ẹ ṣé olóòtú ẹgbẹ́ yìí kó ipa ribiribi lórí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn bàbá wa tí ó jẹ́ ọ̀gá wa tí wọ́n la gbòòrò ẹgbẹ́ yìí sílẹ̀ látàárọ̀ ọjọ́ tẹ́lẹ̀ bí mẹkáníìkì bá gbé irin pélébé kan tó gbé sọ sínú ilẹ̀ ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ agbófinró bi léèrè bí ó ti rí kò síyùn mọ́ àwọn ọ̀gá yìí látòkè wọ́n fi kun lukun gbogbo àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ pẹ̀lú àwọn amòfin pèsè bí láti lè mú ọ̀bìlẹ̀jẹ́ tí bá ń gbé mọ́tò tàbí ó ń tún nǹkan lára mọ́tò ni ẹ fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ fáwọn wọn wá gbéwé kan jáde tá ń pè ní lodgebook bó bá ti gbọ́kọ̀ rẹ̀ dínú iléeṣẹ́ mechanic yóò béèrè particulars ọkọ̀ rẹ̀ wọ́n á ẹ́ńtà rẹ̀ lẹ́gbọ̀n tó wá ṣe nígbà tí fọwọ́sowọ́pọ̀ ilé pẹ̀lú àwọn agbófinró wáyé tí wọ́n rí pé ọmọ ẹgbẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ mọ́tò kì í ṣolè àjọṣepọ̀ wà láàrin wa bí blọọkù bí kọ̀ndẹ́mù irin bá wà nílẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé ọkọ̀ tó lò tó gbé wá sọ́dọ̀ rẹ̀
tó jẹ́ kọ̀ǹdẹ́mù fún gbogbo ẹ ti wà ní lọ́jú kọ́ ẹ kò sí wàhálà ìlò lórí ọ̀rọ̀ agbófinró fún ọmọ ẹgbẹ́ ló gbìyànjú náà bákan náà kínú iléeṣẹ́ yín ọ́ìlì ó mọ́ dọ̀tí kó má balẹ̀ jẹ́ lórí environmental ẹgbẹ́ náà ló gbégbèsè lórí rẹ̀ tí gbogbo rẹ̀ fi ń lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ àtàlàáfíà láàrin ọmọ ẹgbẹ́ sáwọn aláṣẹ ìṣèjọba ìlú. láàrin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ sí àwọn tó ń ṣèjọba ẹgbẹ́ ńkọ́. láàrin ẹgbẹ́ náà. bó làjọṣepọ̀ ṣe rí. àjọṣepọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àtàwọn tó ń ṣèjọba ẹgbẹ́. àjọṣepọ̀ tó múnádóko wà láàrin wa ìfẹ́ wà bólórí bá ti pàṣẹ pé ń tá a fẹ́ rè gbogbo ọmọlẹ́yìn tẹ̀lé nítorí pé wọ́n bá òtítọ́ àti ààyè ipò ìfẹ́ pé àwọn adarí tó ń darí ìjọba yìí ó ìbẹ̀rù Ọlọ́run bẹ fún wọn wọ́n dẹ̀ lóòótọ́ wọ́n dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ọmọ tí wọ́n ń kó jẹ lẹ́yìn àjọṣepọ̀ tó dáa ó wà láàrin gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ both àwọn olóyè unity ni o àwọn olóyè unity ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú gbogbo mẹ́mbà bẹ́ẹ̀ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìṣòro ọmọ ẹgbẹ́ àwọn unity ní etí wọn ń gbọ́ bàbá ti gbọ́ kété tán bá ti gbọ́ gbèsè lórí ẹ̀ wọ́n gbé lọ síjọba àbílẹ̀ wọn nìyẹn nata ní ẹlẹ́kànjẹ̀ka gbogbo ìjọba àbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan làlága wà fún tó wáyé pé ro ànádì tí mo nípàdé kan pẹ̀lú gbogbo local government chairman fún nata lọ́yọ̀ state àwọn Ṣẹ́yìn Ìtẹ̀síwájú Ṣakí àti Ìṣbò gbogbo wọn ló pé gbogbo Ìbàràpá lájọ ṣe ìpàdé yẹn lánàá lórí ìfikùnlukùn ìdúpẹ́ fún Ọlọ́run èyí tí ẹgbẹ́ nata fẹ́ ṣe pétò Ọlọ́run àdúpẹ́ o àdì union àkó l'association o lọ́jọ́ sátọ̀dẹ̀ tó ń bọ̀ yìí. ọ̀dà ẹ fẹ́ dọ́gbọ́n jùmọ̀ kò séwu ká ní pé ní tẹ́ fẹ́ ṣe náà nù ṣùgbọ́n tí gbogbo ẹ̀ lọ mo mọ̀ pé ìbéèrè ọ̀ lọ sí ntọ́ fẹ́ súnmọ́ bẹ̀yẹn náà nítòótọ́ gbogbo ẹ̀ náà ẹni má tà láwìn má gbé gbádélé ojú kan náà ni ìkànnì yẹn fọwọ́ ọmọ méjèèjì mò ń bọ̀ ní ìhà bẹ̀rùn ibi tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni wípé edosa ẹni wípé elétí gbòǹgbàròyé ó ní ẹgbẹ́ wà fún nínú tí ẹgbẹ́ àwọn aṣojú ẹgbẹ́ gbé dání ni pé láti máa ṣe ìfimúfínlẹ̀ láti máa fetíléde kí ló ṣòro tó fẹ́ kojú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ lórí iṣẹ́ wa tàjọyàn láàyò yìí tí à ń kóra wa jọ pọ̀ lé lórí láti lè ṣèjọba kí ó lè gún mọ́ dáadáa ṣé lọ́wọ́ yìí ṣé ká sọ pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ò ní ṣòro kankan mọ́ ni. ẹ ṣe olóòtú àbí irú ìṣòro wo lẹ́yìn rò pé ń kojú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó ń tò yín létí tẹ̀sí ń wá solution sí tó mọ yín lómi ara báyìí. ìṣòro orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló mú wa lómi ló kan ọmọ ẹgbẹ́ ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ epo tó wọ́n lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó mú ìfàsẹ́yìn tàbí àìgbọ́ra wáyé ìkanra láàrin ọmọ ẹgbẹ́ sí àwọn kọ́sítọ́mù àwa tó ń gbéṣẹ́ fún wa. epo náírà bépo ṣe wọ́n ní pààtì wọ́n pààtì wọ́n bá ra pààtì tó yẹ gbogbo tó fi ra pààtì fẹ́ wọ́n fẹ́ fi ṣe engine tí ń lọ bí àìmọye 1000 láti fẹ́ nígbà bá fẹ́ sanwó iṣẹ́ tó di wàhálà ó mú ìkùnsínú wá láàrin ọmọ ẹgbẹ́ sí àwọn kọ́sítọ́mù táwa náà bá wo bí Nàìjíríà ṣe rí lóde ìsìn pẹ̀lú tàríf pé bọ́bá bọ́n túbọ̀ tù báyìí iye báyìí ni ó gbà àfẹ̀díẹ̀ntì àná ní ojú àánú mọ́ eléyìí ó fa ń tẹ́gbẹ́ wá fi báwọn ọmọ ẹgbẹ́ sọ àsọyé pọ̀ wípé ohun tá a wà fún náà ni pé mọ́tò ẹgbẹ́ wa náà ni pé keep Nigeria on safe wheel mọ́tò ẹgbẹ́ inú yẹn káwájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ èèyàn ọmọ ẹgbẹ́ kájọ gbé Nàìjíríà wakọ̀ rẹ̀ lọ sí ibùdó rẹ̀ níwájú Ọlọ́run ni yóò gbàkóso lórí àdójúkọ tó ń ṣẹlẹ̀ sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ. sà àwọn nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ tí èmi kíyèsí ni pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn ènìyàn yín ń ṣe à ń lùgbàdì bíi kọjá pé bóyá kí wọ́n máa gbé nǹkan lọ sí wọn lọ́rùn láwọn workshop wọn gbogbo
mi mọ̀ bóyá àwọn nǹkan yìí ń tó ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ adarí ẹgbẹ́ létí. ẹ ṣe olóòtú ó ń tó wa létí ìkan tí ẹ ṣẹlẹ̀ nísìnyí bóyá ló ti jọ̀sẹ̀ méjì lọ eré àwa kan mo fúnkọ mo bẹ̀ láṣìírí àwọn ọmọ yẹn burúkú yìí lọ sínú gbogbo workshop mechanic wọ́n yọ gbogbo brain box lọ bẹ̀tì ìgbìyànjú tá à ń gbà náà ni pé security a ní nínú workshop wa àmọ́ pàtàkì jùlọ ìṣòro orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni ló fa sábàbí tí àwọn tán digunjalè fi ń pọ̀ ṣùgbọ́n àtọ́ ọlọ́run bá ní dé ìlú yìí ìfọ̀kànbalẹ̀ ó bá gbogbo wa a ní àṣòro rẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run bá ní gbé. torí pé Yorùbá sọ pé olè ò ní jàgbà kọ́mọ̀ ṣe lójú fèrè wọ́n ní tẹ́ ẹ bá rí èèyàn nínú aṣọ nínú ẹ̀kú eégún tó bá wá ń pidán bó ṣe ń pidán yìí o lọ́ba pidán lọ́ba tó fòrí páànù tó ń jó ló tó ń bẹ́lẹ̀ ní káṣíwádìí dáadáa nínú kọjá pé bóyá kápẹ́ńtà ni lọ́kọ́ láàárọ̀ ọjọ́ ẹni tí ó wà nínú ẹ̀kú tọ́kọ̀ rò pé kó wọ́n fi ìṣẹ̀ṣe ti bàbá àwọn kó wọ́n fi lẹ̀ ó sì dá bẹ́ẹ̀ náà torí tó wá fi mú kí ó yáyàn lára láti sáré túbòtù ẹni tó mọ̀ ń pa títú àti dídè náà ni mo sì mọ̀ wípé ìrírí náà ń pè lágbà torí pé nítorí kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìkan wà nínú àwọn èèyàn mi tọ́jú àwọn ọmọ yín tí wọ́n já àwọn ẹgbẹ́ yín tí wọ́n jẹ́ pé àjọ máa ń kópa lórí ètò yìí lóòrèkóòrè tẹ́ pé wọ́n máa ń mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yìí wá bíi complain ló jẹ́ kí n yà lọ́bẹ̀ ẹ sì mọ̀ ẹni tó bá tún nǹkan tó ń lọ bíi 450,000 500,000 sí lọ́rùn lára mọ́tò kan ṣoṣo ní alẹ́ mọ́júmọ́ lásìkò yìí kódà kò ní rówó ẹgbẹ́ dá. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìgbésẹ̀ tó gún mọ́ ń bẹ lórí rẹ̀ tá à ń ṣe pẹ̀lú gbogbo bí àwọn ìṣòro tí ń ṣẹlẹ̀ àmọ́ kò sì sọ lórí afẹ́fẹ́ ààbò la pè é. bẹ́ẹ̀ ni ààbò ọlọ́run ẹja fi sí kọ̀rọ̀ ààbò ọlọ́run sì wà lórí wa. ọ̀dà sá ẹjẹ́ wa lọ báyìí àwọn kan wà nínú ẹ̀rọ tèmi rọ̀ mí o ipò lẹgbẹ́ náà wà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. adúpẹ́ fọlọ́run ipò tó dáa ní ẹgbẹ́ nata wà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ because láì sí ẹgbẹ́ nata kò sí tó fẹ́ ṣeéṣe o láì sí wa kò sí ìgbòkèsógbódò ọkọ̀. fanfa tí ń ṣẹlẹ̀ ńkọ́. kò sí fanfa kankan nínú ẹgbẹ́ nata olóòtú ọmọ tá a bí ipò ìwú mi èmi jù ọ́ ìwọ òjù ọ́ jẹ́ kémi náà bọ́ sórí àpèrè kí n dọ̀gá gbogbo ẹ̀ sì ti ń lo dò tí ń lọ mú mi láìpẹ́ ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó gbọ́ pé kò sógun mọ́ kò sọ́tẹ̀ mọ́ kò sógun náà tẹ́lẹ̀ mi ò rí gẹ́gẹ́ bí ogun lẹ́nu bí ọdún méjì tí mo wà lórí ìṣàkóso yìí mi ò rí gẹ́gẹ́ bí ogun nítorí pé àwọn tí wọ́n ń dúró tán náà ń pé bóyá àwọn náà ṣalága ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tàbí wọ́n ń pera wọn lálága ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí local government ẹyọ kan péré ìlàjì nínú local government ẹyọ kan péré nílùú Ìbàdàn wọn dúró sí. gbogbo 11 local government Òkè Ògùn èmi mo ń control wọn. ṣe fi mú fínlẹ̀ ohun tó ń ṣokùnfà ìbínú yàtọ̀ sí tẹ́ ẹ sọ yẹn àbí nǹkan míì tún ni. kò sí nǹkan kan níbẹ̀ gbogbo ọmọ tó bá wò wí pé bí bàbá àwọn ṣe rèé òwe Yorùbá ni ọmọ tó bá fẹ́ sin ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ní òwò tó bá ti ń lọ kó má búrò rẹ̀ lọ́wọ́ ni. civilization lóòótọ́ ló wà ṣùgbọ́n ṣe nata tá ń pè ní mechanic iṣẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni iṣẹ́ tó kúnlẹ̀ tó gbàdúrà lẹ́nu àwọn bàbá kan ni. kì í ṣiṣẹ́ tọ̀gá rẹ̀ ọ̀yọ́ lọ́ọ̀kan tí wọ́n mọ̀ fi ẹ má jẹ́ kí n fẹgbẹ́ kankan ṣe example tàbí ẹgbẹ́ tí wọ́n sọ wọ́n báyìí no kò sì fẹ́ gbé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí àwọn bàbá wa tó wá ń tukọ̀ ẹgbẹ́ ìbọ̀ kan tó bí wa tí wọ́n bá ṣe nǹkan kankan. pé ibi ni ká fẹ́ kọ́rọ̀ lọ owó sí o. a farabalẹ̀. ọpọlọ tá a ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré tó dé ìsìn yẹn ara máa wò ó pẹ̀rẹ́ ojú ni wọ́n kàn náà nínú tí ń dùn wọn ni pé bàbá náà ò jẹ́ kọ́dọ̀ ó ṣe. ọ̀dọ́ náà ni tí wọ́n ń ṣe yọ àyè. báwa farabalẹ̀ tá a gbà fún bàbá wa because ẹnu mi gbà èmi ni kò ṣẹlẹ̀ rí àkọ́kọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi ẹ̀jẹ̀ ọmọ kékeré tàbí ọmọ tó lé díẹ̀ láàádọ́ta jókòó lórí àga àṣàkóso
ẹgbẹ́ nata éèjì tó kéré jù tó gùn ni ọmọ wà bí 67 68 ìlànà bàbá wa ti ń gùn èmi wá lọ́mọ kékeré àkọ́kọ́ tí wọ́n kàn tó gbé pẹ́ẹ́lí díẹ̀ lọ́mọ 50 ọdún tán gbé sórí ìṣàkóso yẹn ẹgbẹ́ mẹkáníìkì ti wà ó ti lé 50 ọdún sásìkò tàwa ìwọ̀n ìbí wa o tó bàbá ti ń bá bọ̀ o abá wọn ìtàn ayé èkó tẹ̀dú ọlọ́yẹ ọlọ́bẹ̀ tí ò sí tí wọ́n pè lọ́sùn lógún gbà náà gbogbo wọn papọ̀ gbogbo lẹ̀ yóò bá wọn papọ̀ sọ́nà kan ni o tọ́jẹ́ western region tọ́jẹ́ western region wọ́n kú òun bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n gbéra òkè ààrẹ ìgbà wà lókè ààrẹ làwọn ẹsẹ̀ ń lọ kọ́sẹ́ lọ́wọ́ o ká tó wá gbéra lọ síbi orí ìrun tọ́lọ́run dá wọn sí lólú ilé ẹgbẹ́ lólómi bí ẹ bá wá ń pè rẹ̀ ní nǹkan nínú mẹkáníìkì ní ìsìn tàbí ń pè rẹ̀ lálága kan tàbí ń pè rẹ̀ lólóyè kan orísun akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá nínú ẹgbẹ́ atọ́kọ̀ṣe olómi ni ibẹ̀ làwọn Ọ̀ṣun ti lọ kíjọba ó tó create Ọ̀ṣun state gbogbo ẹ̀mí mi ni mo fẹ́ mo dá kẹ́kẹ́ kínní kan wọ́n jọ dáwọ́ ni kó lómi àwọn Ògùn bẹ́ẹ̀ náà Èkó orí ìrùn ilẹ̀ Yorùbá ni. ẹ jọ sá ẹ má bínú ní péréte ni o kó dé pé máa yà lọ síbi tí mo wọ́n wájú mi ṣé à ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tó jẹ́ bí ìgbésẹ̀ ìbáṣepọ̀ eléyìí tó máa mú kí gbogbo gbẹ́mísọ́mi ò tó kọ́ lòdì lọ́mú mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ ṣe ń gbé gẹ́gẹ́ bí alága báyìí ṣe ń gbé. ẹ ṣe olóòtú àwọn ọmọ tó ń bínú yìí náà ọ̀dọ́ ni. ẹ̀ náà ni kọ́dọ̀ bára wọn ṣe pọ̀. ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ wọn ó ti wà lórí ìṣàkóso ẹ̀rù pé mo sọ nígbà mo gbọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ètò ìpè láìpẹ́ ọjọ́ ẹ gbọ́ kó sògùn mọ́ kó sọ tẹnu. ọ̀yà Ọlọ́run ti tọwọ́ bọ̀. ẹ tó pín ẹ báyìí ẹ kọ́kọ́ pín ẹ padà. mo dúpẹ́ bọ́lọ̀ mo fi àsìkò yìí pé gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ atọ́kọ̀ṣe nata tó ń bẹ lọ́yọ̀ state ìpè ẹ jẹ́ kájọ dúró pọ̀ ẹ̀yin ọmọ mi ìtọ́fà èmi ìlẹ̀ jùlọ lọ́jọ́ orí o ṣùgbọ́n tí mo lè pọ́ mọ́ mi ni pé orí àga tí mo jókòó lé orí àgàn bàbàbàbà ìpè orí ìpèrè gun bàbàbàbà àpèrè bàbàbàbà ẹgbẹ́ atọ́kọ̀ṣe ni wọ́n gbé mi lé lórí àga wọn ló jẹ́ kí n lè bóòtù pé ẹ̀yin ọmọ mi mo fa àsìkò yìí pé yín kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ló gbà kò dẹ̀ sí tó gbọ́dọ̀ jóyín lọ́wọ́ olólùfẹ́ yín nítorí wọn alẹ́ tó pín ìtúbẹ̀lẹ̀ tó pín olólùfẹ́ yín ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín ẹ̀gbọ́n yín Ismaila Ọlálékan Àdìgún ló ń bẹ ní ìṣàkóso lọ ẹ máa bọ̀ áfíkún lókun kájọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹni tó wà ní general secretary wọn lọ́run tàbí ẹnìkan gbogbo wọn ni mo búra unity fún nígbà mo wà state PRO àti general secretary tí mo búra fún wọn ọ̀kan náà jọ gbogbo wa àtẹ dára wa mọ̀. ẹ jẹ́ kí a lọ sójú ọjà tá a bá dé látọjú ọjà ká wá lọ bẹ̀ lórí kí ni ń jẹ́ omaton gan n tó sokùn fọmátọ̀n ká gbọ́ lẹ́nìí kó tó di pé a mọ̀ tata pínṣẹ̀ lórí ètò mò ń bọ̀. àwa la làṣà àwa la lédè àwa la lórí àwa la lẹ́tọ̀ pẹ̀lú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ microphone ṣáni tó ṣeré ẹjọ́ ní tó lóye àjèrè. ẹ máa gbọ́ wa lọ. tóní lẹ́tà lẹ́tọ̀ jákèjádò àgbáyé ìkànnì ọ̀nà FM 103.5 nìbàdàn. àmọ̀rírì yìí ó ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́. Imagine having the freedom to work, play, and connect without interruptions. That is what fast internet means to us. At Highwood Networks, we are passionate about delivering super fast, unlimited internet that is 6 times faster than the competition. Whether you're working from home, running a business, or streaming your favorite shows, we've got you covered. A reliable internet and 24/7 customer support ensure you stay connected always. So what are you waiting for? Join the iWorld Networks family today and discover a seamless internet experience. Call Jeffrey on 081 3058 9466 or visit our website www.iwn.ng to get started. iWorld Networks, connected possibilities. Children
Children's Day is here again. Children, get ready, get prepared, and eager for the fun of your life. Come and experience sing-along, dance, and games like never before in a special way. Your darling station, Honor FM, presents Children's Day 2025. On the 27th of May 2025. Venue Honor FM at Debajo Street, Kogi, Bodija, Ibadan. It's going to be great. It's going to be a lot of fun. It's going to be educative, entertaining, and exciting events lined up just for you, making this Children's Day an unforgettable one. Come all. To get your tickets for just 3,000 naira, call 081-6752-4836 or 081-6384-2577. Make it a date and don't be late. Àwàlá làṣà, àwàlá lédè, àwàlá lórí, àwàlá lẹ́tọ̀. Pẹ̀lú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ microphone ṣáni tó ṣeré ẹjọ́ ní tó lóye àjèrè. Ẹ máa gbọ́ wa lọ. Sọ́ni lẹ́tà lẹ́tọ̀. Jákèjádò àgbáyé. Ìkànnì Ọ̀nà FM 103.5. Nìbàdàn. Àmọ̀rírì yìí ó ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ ń gbọ́. Ẹ káàbọ̀ padà látòjú ọjà. Alága ẹgbẹ́ nata nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ comrade Ismaila Adigun àwọn ni wọ́n wà nínú ilé agodo yìí pẹ̀lú mi nínú kulu tá a wà ìtẹ́ tí láǹfààní àti mọ́ gbóhùn wa káàkiri àgbáyé tẹ̀ sí ń wò wá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ bá tì láǹfààní àti mọ́ gbọ́ wa ẹ máa sọ fúnra yín o alága yín wà nínú kulu yìí pẹ̀lú wa o. Lórí afẹ́fẹ́ mo kàn déédéé gbọ́ náà ni nígbà mo fẹ́ lè pé ìgbọ́ pàjáwìrì ni mò ń gbọ́ wípé nata tẹ́lẹ̀ Nigeria Automobile Technician Association nata ti wá pasọ́dà wọ́n kúrò ní association wọ́n di union yìí wá tún mórúkọ kan dání. Mo fẹ́ ká bọ́bẹ̀ díẹ̀ ní oko tó di wípé a máa tàtà pínṣẹ̀ lórí ètò ó máa tán báwo ló ṣe jẹ́ bóò ní iṣu ṣe kú bóò lọ́bẹ̀ ṣe bẹ́. Ẹ ṣe olóòtú ó máa tán ní union tí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó rẹ́gísítà wá sí ẹgbẹ́ mẹ́rin ló di omaton amalgamated ni ẹgbẹ́ mẹ́rin yẹn ṣùgbọ́n nata ni bàbá wọn ó níyà wọn ẹgbẹ́ nata ẹgbẹ́ ladies mechanic àwọn obìnrin tí wọ́n jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ara mọ́tò ẹgbẹ́ mamtam àti ẹgbẹ́ awaton àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin lápapọ̀ tàdí union tá à ń pè ní omaton. Ìgbà wo ni ìgbésẹ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ nígbà kí ló dé ṣokùnfà ìgbésẹ̀ amalgamation. Ẹ ṣe association ni ẹgbẹ́ nata wa association ni nata àfẹ́ rẹ́gísítà rẹ̀ àwọn bàbá wa gbìyànjú gbogbo ọlọ́gàlọ́gà wa láti di union láti bí 20 ọdún sẹ́yìn wọ́n gbà wọn gbìyànjú ìjọba o wọ́n gbé wọn lásìkò gbà náà wọ́n jọ ìwọ̀n máwọn union kan wọn jẹ́ kẹ́dá dúró nígbà tó lọ ń ṣetán lásìkò yìí polóyá tí lady mechanic wà awaton wà mamta wà gbogbo wọn wá foríkorí ọ̀yá ẹ jẹ́ ká rẹ́gísítà àwa akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ara mọ́tò yìí káàdì union kó fi lè jẹ́ pé àǹfààní ìjọba àpapọ̀ tí ń fò wá rú nítorí pé a jẹ́ association kó lè tẹ̀ wá lọ́wọ́ bá ṣe tẹ̀sẹ̀ bọ́ nìyẹn láti ìgbàjọba bàbá wa àná ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Muhammadu Buhari ọlọ́run dẹ̀ ṣeun wọ́n rẹ́gísítà wa ní Ministry of Labour l'Abuja kódà mo jẹ́ kan nínú ẹni tó wà ń bẹ̀ níjọ́ àṣẹ ayẹyẹ gba ìwé ẹ̀rí union nílùú Abuja a ṣe bẹ̀rẹ̀ nu eléyìí ni èmi àti gbogbo àwọn ikọ̀ mi náà fẹ́ fi dúpẹ́ fún Ọlọ́run tá a pè ní nata omaton tangivi tá a bá ti pè omaton a pè ní new thinking new possibility. ok sir kí ni kó tó di pé
yóò tiẹ̀ kan pé à ń dúpẹ́ láàrin ó tó bí ọdún mélòó tẹ́ ti gba ìwé ẹ̀rí pé a ti sọ yín di union nu. ó ti lé lọ́dún kan báyìí. ṣé ẹ ti tó lé. àti tó lé. ẹgbẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó papọ̀ wọ́n ti tó ilé. ẹgbẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ti tó lé àti tó lóye wa ní gbogbo Nàìjíríà. ní gbogbo Nàìjíríà kódà ní Thursday àkọ́kọ́ nínú oṣù yìí láàbùrú ní àwọn ọ̀gá wa aláṣẹ wa ẹni tó jẹ́ igbákejì tó jẹ́ ààrẹ fúnlẹ̀ Yorùbá fún Omaton òun náà ni bàbá wa Délé Ọdẹ́wálé ló búra fún àwọn Omaton Ogun State lọ́fíìsì NSC Ogun State. ó tó kan ìdúpẹ́ ṣé ọwọ́jà Omaton ó ti bẹ̀rẹ̀ sí mú èso wá irú àwọn èso lọ́dẹ̀ ti mú wá kátà ẹ̀sọ́ ti pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yẹn pé ẹ lè gbẹ́nu bàbá sọ̀rọ̀ fún tẹ́ ẹ sọ ìbábọ́ padà dórí ètò inú. àmọ́ àrùbẹ̀ ó ti mú èso gidi wá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó pọ̀ àjọṣepọ̀ ti wà láàrin èmi àti NLC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àyájọ́ àwa òṣìṣẹ́ tá a ṣe lọ ní lásìá yẹn ọba wo rí afẹ́fẹ́ àti tẹlifíṣàn ó rí wa ń bẹ Omaton ní gbogbo ọmọ tó máàcì àjọ ní àṣepọ̀ pẹ̀lú NLC. Nathan ní uniform irú tí ọ̀gá wa general secretary tí wọ́n wọ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ ni uniform yẹn ò change. ẹ jọ sà kí ló dé tẹ̀ fi change. symbol nata bí jẹ́ kí n ṣàpẹẹrẹ bí union ṣe wà fún ẹ bọ́bá wo nupeng so under nupeng ó ràn PTD. bẹ́ẹ̀ni. lọ́ndà nupeng náà ni o PTD náà dẹ̀ ni wọ́n. ìtọ́kàrí ń bẹ̀ ni pé symbol PTD wọn ó rí symbol nupeng wọn ó rí ní nata wàá rí symbol nata wàá rí symbol Omaton. ok pé nata tèmi o mo belong sí union ni o Omaton union o. ẹgbẹ́ pt ní petroleum tanker driver àbí. yes. nínú nupẹ́ǹdì àwọn gáàsì wa èmi ò mọ̀ tí ì rí ẹ̀rí nǹkan tó wọ yúnífọ́ọ̀mù tó ní Omaton nára irú ní sọ yẹ kí n fáìn ní sẹ́kítì mi ò tí ì kọ́ lẹ́tà sí ọ ni ò bá rí lẹ́tà red paper wà bá nata Omaton ni wà bá lórí ẹ̀ báyìí ó sì bá symbol nata ọ̀sàmọ̀ lógo ní symbol nata ọba lógo àwọn náà sì ní symbol Omaton náà wà bẹ́ẹ̀ náà. àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin náà láforíkò tá a jọ ṣe symbol. tẹ create symbol. inú symbol tí ń bẹ lára nata àwọn spanner ti ń bẹ ń bẹ amukun àmì uniform ti ń bẹ nata ó ń bẹ ń bẹ àmì uniform ti lady mechanic ń lò àti amukun gbogbo tá a jọ ìpapọ̀ àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin nù. tó form amalgamation. ṣé gbogbo tí ń jọmọ ẹgbẹ́ nata nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tí ẹ̀yin ń láǹfààní àti mọ̀ ṣèjọba lé lórí ni wọ́n ti mọ̀ yìí pé nata ti upgrade o. lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ti upgrade wọ́n upgrade débi pé èyí tí association máa ń ṣe tí máa ń dáwọ́ ojú ìwé orí tébù ní ìjọba pé jọ́kẹjọ́kẹjọ tán máa dá bóyá 100 naira bóyá 200 naira kò sí fún nata mọ́ kò sí fún union Omaton mọ́ ní nata tíkẹ́ẹ̀tì ni. ó ra tíkẹ́ẹ̀tì ni. ọjà ẹyọ kan lọ́sù ó tó dọ́gbọ̀njọ́ ẹ̀ẹ̀kan lóṣù já tíkẹ́ẹ̀tì ó tó dọ́gbọ̀njọ́. ẹ ti upgrade tó ọtọpẹ ó tó kẹ́ ẹ dúpẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n á dùn mí ẹlẹ́sẹ̀ ìdúpẹ́ pé